Welcome student to my channel Educate Maths and Science. Today I also discuss just the different thing, that is the geometry, the new pattern. I know very well that geometry is a very, you know very well that geometry is a very conceptual. The idea of the geometry is basic thing is very much clear to you. The geometry is starting from actually 6, 7, 8, 9, but the idea, if you just solving the geometry, there is no formula. There is all the theorems, all the concept are there. আমি বারবার যেটা তোমাদের বলছি, জিওমেট্রির ক্ষেত্রে আমাদের কি হয়, আমরা কিন্তু জিওমেট্রি ঠিক বুঝতে পারি না। I don't understand the geometry because geometry is actually the very conceptual thing. খুব বোঝার জিনিস জিওমেট্রিটাকে। ওই জন্য for that reason we start today the introduction to the geometry from the class 5, 6, 7 up to 8, then I brought to the other. তো ফার্স্ট আগে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে নিই, হোয়াট ইজ জিওমেট্রি, হোয়াট ইজ থিং। সো ফর দ্যাট রিজন টুডে আই স্টার্ট দ্য ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য geometry. The heading is introduction of geometry. These are different, totally different from the mathematics. It's a different part. Geometry is a very conceptual, খুব বোঝার জিনিস, উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং থিং। এখানে কোনো ক্যালকুলেশন নেই, এখানে কোনো ফর্মুলা সেভাবে নেই যে ম্যাথমেটিক্সে যেরকম তোমরা ফর্মুলাগুলো অ্যাড করে a প্লাস বি হোল স্কোয়ার a স্কোয়ার প্লাস 2ab, দ্যাট নট দ্যাট। জিওমেট্রি টোটাল জিনিসটা হচ্ছে কনসেপ্ট, বোঝার জিনিস, থিঙ্ক ইন ইউর ব্রেন, দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। ফর দ্যাট রিজন উই স্টার্ট ইন দ্য very beginning, and the depth of the geometry is very important to you. তাহলেই তোমরা দেখবে in case of the future you just prove all the theorems, prove all the things, কারণ জিওমেট্রিতে হচ্ছে প্রুভিং এর ব্যাপার, কনসেপ্টের ব্যাপার, বোঝার ব্যাপার। For that reason we start today the new part, the introduction to the geometry. The first concept of the geometry, one is very important, actually the point. What is this point? The idea of the point means just a drop. The very important thing in case of geometry, what is point? Actually, a point is a mark or a position, a location. This is a point. Here is no length, here is no breadth, no depth or thickness. Only just a point. This, just a location, not a position. The concept of the geometry is very important, and starting I try my best to gradually increase the very deep concept in the geometry. This is a very important. এই জন্যেই এই আইডিয়াগুলো থাকে না বলে জিওমেট্রি ইজ নট ভেরি ইন্টারেস্টেড টু দ্য স্টুডেন্ট। অনেকে অঙ্ক করতে চায়, অ্যালজেব্রা করে, এরিথমেটিক করে, জিওমেট্রি হলে একটা প্যানিক লাগে। জিওমেট্রি আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য জিওমেট্রি দ্যাট ফর্ম, বিকজ প্রথম থেকে তোমরা জিওমেট্রির কনসেপ্টটাকে যদি তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো, দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। আই ট্রাই মাই বেস্ট টু গ্রো আপ ইউর ইন্টারেস্ট ইন দ্য জিওমেট্রি বাই মাই প্রসেস। ওকে, তো স্টার্ট। হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং? এখানে ডিফারেন্ট শেপ আছে, ও আছে, ট্রায়াঙ্গেল, কোয়াড্রিল্যাটারাল, অল দিস থিং, দ্য থিওরেমস আর দেয়ার। ওকে, বাট গ্র্যাজুয়ালি আমরা ইনক্রিজ করবো কি করে? I just try my best to growing interest in the geometry. Starting very easily. What is point? Why do you denote? What is point actually? Point is just a location. Just this. This is the point. What is the meaning of the point? A point is a mark of position. Just a mark of position. A point has neither length. There is no length, no breadth, no depth, no thickness. That is the concept. Point means there is no length, no breadth, no depth, but is a very important role in case of geometry. Starting from these, a point is very important. In case of mathematics, zero is a very important thing. So in case of the geometry, point is very important. You just see it. If you this is a point, side by side, this is a point, this is a point, this is a point, this is a point. In between there is different point. So you draw a line. So line is developed from the point. This is very interesting. Line is, I just taught you the different way, not only just book in where the books, the geometry is there, not the concept of the geometry, the idea of the geometry, in which way you just interest grow in the geometry, what actually the geometry is. For that reason, we start from the beginning, from the very lower part. So now, if the point is there, if you is a point, if this is a point, this is the point, this is the point, this is the point, if you join it, this form a line.
In between this point, there is so many points are there. So many points are there. So countless point. In a line, the countless point. That means first one you grow, a line is developed for joining the point. It's clear to you? Line is developed to joining the point. So this actually called the straight line. If this is this, you draw a curve. So line is two types. One is a straight line, and one is curve. This is very important. Each and everywhere, the point is so many points are there. So many points are there. So if you joining the point, if you just side by side the point, you draw a line. You draw a curved line also. You draw a curved line. Suppose this, this. So you just draw a curved line. Here is a curved line. Here is a straight line. No problem. Very interesting. This is the one. So in the branch out of this, now the one is the concept point. You draw two part. One is the straight line. One is curved line. Curve means this and this is straight. And here is the two branch out. One is triangle, quadrilateral, so many things. And here from here you develop a circle. To branch out of this geometry. So in case first line is drawn, from there you develop a quadrilateral, a triangle, angles, okay, different drawing shape. And in case of the curve, you draw a curved line, and if you just curve this total, this developed a circle sphere on this thing. So this is the concept. But the starting is the point. It's a very important role in geometry, the point. And one is this actually called the open. This called the close. Here is the open. Here is the close. The figure. The geometry means the figures. Visual you see. Okay. Now I just introduce here the circle. The curved line is the later part. First it is called the straight line. So point, what I say to you today, point is developed joining this. The one straight line is formed, one curved line is formed. The curved lines, complete the curved lines from this, starting from here to here, you developed a circle, and here is a line. This is called the straight line, and this is called the curved line. So this is the other branch. This is the part of the circle, and this is actually the triangle, quadrilateral, and this thing. First one thing is there, line. This is called line. Line, that means actually unlimited. There is no end. This is called the line. This is called line. Suppose is AB. If you extend, this is also extend, this is also extend. So in case of line, extend it extend endlessly, this way and this way. Okay. This called the line. But when you just segment, this is segment. Segment means a fixed. Line is this, and line segment, that is a fixed part. So in case of line, there is no end way. There is no end. চলেই যাচ্ছে line. And line you say is not the definite length. Line টা বেড়েই যাচ্ছে. But এটা যদি আমরা arrow করি, arrow means in the distance, in this direction. So this increase in this way, this is fixed. This point, arrow means this way, direction. But in case of line, you just increase in this way. This is also this line. A line segment is a certain part. But ray is not this. Ray means this. Ray means extend in this one way. So first one, line has both sides you can extend. But in case of ray, you just extend the one way, the arrow position. Okay, that's clear. So a ray has also the no definite length. Now, from there, first structure of the line. If the first introduction, if
this is a, and this is. First a shape is developed. The angle is developed from there. If you joining the two line, if you joining, this is ray also, this from there O, OB, OA. This is fixed, this is not fixed. So extended in this way also, extended in this way. But if you just join a point, suppose AO and BO, this point, so angle is developed. So if the two line is needed to form an angle, so what's the concept of the angle? Concept of the angle. So this is and this is. So an angle is formed. Here is a line and here is a draw a line. An angle is developed. So this is the minimum two lines are required to form an angle. So this is the concept. Now these all are the open figure. These all are open figure. Okay. The first introduction of the closed figure is a minimum three sides are there. Minimum three sides to form a closed figure, and the first closed figure is the triangle. So the three lines are there. Okay, three lines. A, B, C is a triangle. So minimum three lines is required to form a closed figure. If the two lines, the angle is formed, but it's not the closed figure. It needed one side also to close the figure. The first closed figure to form by three sides, three lines, that is called the triangle. And in two figures, you draw a angle. You draw a angle. Clear? So, starting from device, this point, here is the point. The first thing, if you just this point, you add it, this is got a straight line. If this is the point is curved, so it's got a circle. Circle is a different part. I just start today the straight line. The first straight line, line, arrow, and line is both side you extend. In case of arrow, just you indicate. So this is, that means you extend in this side. But line is both side, endlessly you increase. A segment means a part of a line. It's a line, this is a segment, AB. Okay, it's clear. Clear? Clear? The first geometrical figure is a triangle. Only the minimum three sides is needed to complete a closed figure. Minimum three sides. Quadrilateral is a four side, pentagon, hexagon. But minimum three sides are required to complete a closed figure. Two sides you draw an angle. Clear? Now here I discuss this pattern. Suppose the line and the point are very much interrelated. Here, suppose a line. This. All the lines pass through the point O. This actually called the concurrent line. That means all the line, suppose AB, CD, EF, GH, this all the line pass through a same point. This point is called the concurrent line. This is the common point. So this line is called the concurrent ENT, concurrent line. Concurrent line passing through same point, and here is, this is O, here is O. আমি এগুলো কেন বলছি, দিস ইজ দ্য বেসিক আইডিয়া অফ দ্য জিওমেট্রি। আমাদের অ্যাকচুয়ালি জিওমেট্রি পরবর্তীকালে ইন ফিউচার 8, 9, 10 আমাদের জিওমেট্রি করতে গিয়ে দ্য প্রবলেম ইজ অ্যারাইজ ফর দ্যাট দ্য বেসিক ইজ নট ক্লিয়ার ইন কেস অফ জিওমেট্রি। আমরা জিওমেট্রি ছোটবেলা থেকে বেসটাকে ক্লিয়ার করতে পারি না, কনসেপ্টটা গ্রো করতে পারি না, জাস্ট আই লার্ন নট লার্ন। জিওমেট্রি ইজ এ ভেরি বোঝার জিনিস, কনসেপচুয়াল জিনিস। ইন কেস অফ ম্যাথমেটিক্স জিওমেট্রি ইজ ভেরি টাফ, ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ভেরি টাফ। In case of total mathematics, geometry is a very conceptual, খুব বোঝার জিনিস, ভেরি মাচ আন্ডারস্ট্যান্ডিং থিং। ওই জন্য আমি ট্রাই মাই বেস্ট ছোটো থেকে ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করি, হোয়াট ইজ দিস অ্যাকচুয়ালি। ফর দ্যাট রিজন ইউ ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য জিওমেট্রি টুডে। নাও দিস অ্যাকচুয়ালি কল দ্য concurrent line, the line passing through the same point, and one is this.
suppose this point, in between there is so many points are there, but these are the point A, B, C, D, E, so many points. These point actually called the collinear points. That means all the points on the same straight line, all the points are same straight line. That is actually called the collinear points. That all these things, that is clear to you also. Okay, clear? বোঝা যাচ্ছে হোয়াট ইজ কনকারেন্ট লাইন, হোয়াট ইজ কোলিনিয়ার? আমরা আস্তে আস্তে একটু বড়োর দিকে যাব। আমরা ওগুলো তো পরে শিখবো, ওগুলো তো আমরা জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য জিওমেট্রি, বেসটা যেন ক্লিয়ার, আমরা বেসটাকে ক্লিয়ার করতে করতে উই জাস্ট গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ টু জাস্ট base will be clear to you, the concept must be clear to you, then you solve the geometry, any type of geometry, and the thinking power is developed, and this idea is very much applicable to proving the geometry. Okay, so for the next, this one আমরা তোমাকে বলেইছি তোমাদের যে at least দুটো সাইড to form an angle, idea of the angles. So two sides, একটা এরাম হতে পারে, এরাম ভাবে থাকতে পারে, একটা এরাম থাকতে পারে, একটা এরাম থাকতে পারে। দেখো, so this is AOB, this is also XYZ, দেখো different process এ PQR, but the different way তে আছে। এটা দেখো, this that means this is actually less than, this is the 90 degree, so less than 90, this is called the acute angles is less than 90 degree, less than 90 degree। এই কনসেপ্ট গুলো তোমাদের ভালো করে জেনে রাখতে হবে। So acute angle means, acute angle is less than 90 degree. Right angles, that is 90 degree, এরকম জাস্ট এই নিয়ে এরকম স্ট্রেইট, এরকম স্ট্রেইট, এটা কমে যাচ্ছে, এরকম কমছে, that is the less than 90, এটা যখন এরকম, so this is the 90। এবার যখন এইটাকে আমি তুলি যদি এরকম স্ট্রেইট, এবার যদি এটা এদিকে হেলে যায়, so this is the more than 90 degree, this one, this called the obtuse angles, these are greater than 90 degree, greater than 90, but is not less than 180 degree, very important, 180 degree, that means is a straight line, এটা কিন্তু less than 180, যখন এটা 180, that is called the straight angle। আমি যদি এটাকে মুছে দিই, তাহলে তোমাদের আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়েছে। ইন কেস অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ট্রায়াঙ্গেল, ফার্স্ট দুটো সাইড দিয়ে, আমরা এখনো ট্রায়াঙ্গেলে যাইনি, দিস দ্য অ্যাঙ্গেলস, আমরা তিনটে সাইড যখন করবো, দিস দ্য ট্রায়াঙ্গেল, তার আগে আইডিয়া অফ দ্য অ্যাঙ্গেলস ডেভেলপ করো। ওকে, দ্য টু সাইডস আর নিডেড, টু লাইনস আর নিডেড, ওয়ান ইজ এরম যদি থাকে, সো লেস দ্যান 90, দিস ইজ দ্য অ্যাকিউট, যদি এরম স্ট্রেট থাকে, সো দিস ইজ দ্য রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, যদি আরো একটু বেড়ে যায়, এটা যদি আরো একটু বেড়ে যায় দিকে, সো দিস ইজ অবটিউস। এবার এটা যদি টোটাল শুয়ে যায়, এরকম এটা যদি এর উপর শুয়ে যায়, সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি এরকম ভাবে আমরা যদি দেখাই জিনিসটাকে, আস্তে আস্তে বাড়ছে, মনে করো এরকম, ভিজুয়ালি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এ দেখো, এটা একটা লাইন, দিস, এটা এরকম আছে, এইখান থেকে ডট ডট, এটা কিন্তু মোর দ্যান 90 হয়ে গেল। এবার আস্তে আস্তে এটা বাড়ছে, এটা বাড়ছে, করতে করতে যখন টোটালটা এইখানটায় সেরে, সো দিস ইজ 180 ডিগ্রি straight line, so this is 180, is called the straight angle, STRAIGH, straight angle is 180 degree। তাহলে অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট তোমরা কি শিখলো, ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাঙ্গেলস আর দেয়ার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দিস, these are the very important role in the geometry। One is acute angle, less than 90, right angle, 90 degree, obtuse, this is the more than 90, less than 180, and straight angle, this is 180। নাও আর একটা, এটা যদি ঘুরতে থাকে, দ্যাট মিনস এটা এরম আছে, তো এইরাম স্ট্রেট, এটা যদি আরো নেমে যায়, তাহলে এরম হয়ে যায়। আমরা যদি ওপরে একটু ড্র করি, এটা যদি ওপরে ড্র করি, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল, মোর দ্যান 180। কি সুন্দর হচ্ছে দেখো, ব্যাপারটা ঘুরছে,
এই দেখো খুব ছোট করে আমি প্রতিটা জিনিস ড্র করে দিচ্ছি। এইটা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি, এটা হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল, এটা লেস দ্যান 90, লেস দ্যান 90, লেস দ্যান 90 ডিগ্রি। এই দেখো এইটা এখানে 90 ডিগ্রি, তাহলে এটা হচ্ছে অবটিউজ, এটা হচ্ছে মোর দ্যান 90, দ্যান 90, মোর দ্যান 90, অবটিউজ মোর দ্যান 90। এইবার এটা আস্তে আস্তে শুয়ে যাচ্ছে, দেখো এইরকম স্ট্রেট এসে যাচ্ছে, মানে এইখানে ছিল 90, এরকম ডট 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 দিচ্ছি, এরকম ডট 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 দিচ্ছি, এটা বেড়ে যাচ্ছে। সো এটা যদি আস্তে 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 গিয়ে এর উপর শুয়ে যায়, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি, এইটা তো 90, তাহলে এদিকটা ওটা 90 হয়ে গেল, সো দিস ইজ 180, দিস পার্ট ইজ 90 অ্যান্ড দিস পার্ট ইজ 90, সো স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল ইজ 180। এবার এটা যদি আরো নেমে যায়, ধরো এরকম আছে এখান থেকে, এবার এটা থেকে আমি ঘুরিয়ে দিলাম, এটাকে আমি নামিয়ে দিচ্ছি এরকম ভাবে, মানে এটাকে এবারে পুছে দিলাম, তাহলে দেখো অ্যাঙ্গেলটা এরকম দাঁড়াচ্ছে, এরকম দাঁড়াচ্ছে, এই অবধি আপ টু দিস দিস ইজ দ্য 180। এবার এটা বাড়ছে, সেটা মোর দ্যান 180, মোর দ্যান 180, সো লিখবো মোর দ্যান 180, বাট লেস দ্যান 360, so this called the reflex angle, reflex, FLEX, reflex angle, very important role play in the geometry। এই কনসেপ্ট গুলো যদি তোমাদের মাথায় থাকে, ইজ ক্লিয়ার। ধরো এইরাম আমি যদি দুটো কোনো কিছু দিয়ে, এটা নেক্সট দিন দেখাবো কোন, এইরাম যদি হয়, এই দেখো আমি এটাকে যদি দেখাই, এই দেখো এটা স্কেল, এটা হচ্ছে অ্যাকিউট, এইবার এটা হচ্ছে 90, দেখো 90 ডিগ্রি, এটা ঘুরছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এ দেখো ঘুরছে ঘুরছে, দিস ইজ দ্য অবটিউজ। এবার এটা যখন স্ট্রেট, এখানে এসে গেল স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল, স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল, এ দেখো স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল। এইবার এইটাকে আমি আরো ঘুরিয়ে দিচ্ছি, এ দেখো আরো ঘুরিয়ে দিচ্ছি, এই দেখো এইখানে যে অ্যাঙ্গেলটা ফর্ম করেছে দেখো ঘুরে যাচ্ছে। এটা দুটো পেন দিলে হলে সুবিধা হয়, আর একটা পেন হলে সুবিধা হয়, দেখে নিচ্ছি। আর একটা পেন যদি থাকতো আমরা নেক্সট দিন এটাকে আরো ডিটেলস আইডিয়া করবো। এই দেখো এই জিনিসটা, এটা তো স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল, এইটা এটা যদি ঘুরে যায়, এই দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে, এই দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা, দিস অ্যাঙ্গেল, এটা হচ্ছে মোর দ্যান, এটা 180, এইটা হলে 180 হয়, এটা হচ্ছে 180, ওকে। এটা যদি ঘুরিয়ে দিয়ে এরকম ভাবে অ্যাঙ্গেলটা বেড়ে যাচ্ছে, সো দিস অ্যাঙ্গেল এটা বাড়ছে, সো দিস কল অ্যাকচুয়ালি দ্য রিফ্লেক্স। এবার এদিকটা 180, ভালো করে খেয়াল করো, স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল, এদিকটা দিস ইজ 180, আবার এদিকটা করলে এটাও কিন্তু 180, দ্যাট মিনস টোটাল অ্যাঙ্গেল অ্যাকচুয়ালি 360, 360, 360 ভেতরে বেশি কিন্তু অ্যাঙ্গেল হয় না, সো দ্যাট মিনস অ্যাকচুয়ালি this is 180 and here is also 180, so this is 360, this is 180 and this is 180। একটা জিনিস বলে দিবি ক্লিয়ার, 360 বেশি কোনো অ্যাঙ্গেল হয় না, সার্কেল টোটাল ইজ 360, দ্যাট মিনস ইজ কল 360 is the complete angle, 360 degree, this is called the complete angle, complete angles। তাহলে একটা অ্যাঙ্গেলের আইডিয়া হলো, one is acute, one is right angle, one is obtuse, reflex, straight angle and the complete angle, that is the very important role play in case of coming geometry, the idea of the angles, idea of the angles, clear। আমরা এটাকে বলছি একটা জিনিসের ভেতরে আমি একটা জিনিস দেখিয়ে দিই, one is idea of the complementary and supplementary, so clear, very important, acute, obtuse, right angle, this is the straight angle, complete angle, reflex angle also, so this is only for two sides, two lines required, okay, two lines, এই বেসিক আইডিয়া গুলো ক্লিয়ার করো। যেমন এটা যদি হয়, this is the two cross, this angle and this angle A and B, this is called the vertically opposite angle, this is called A equal to B, angle A is equal to angle B, that is called the vertically opposite angle, always equal, vertically opposite angle always equal, এই আইডিয়াগুলো তোমাদের মাথায় থাকতে হবে। One is called the complementary angles, what do you mean by the complementary angles?
complementary angle, suppose 90 degree here. Okay, so A, O, B and C, এটা টোটালটা মিলে is the 90. So here is two angles is there, A, AOC plus actually BOC, this called 90 degree. 90, these are actually the complementary angle, complement to others. That means angle BOC is complement angles of angle AOC. এরকম ভাবে লিখতে হবে, is okay. Complement angle means sum of two angles. Sum of two angles is 90 degree. Sum of two angles 90 degree. That is called the complementary angle. Sum angles is 90 degree. Okay, is same as the supplementary angles. So this is supplementary angle. Suppose this is x, this is y. You know this is actually the totally straight angle. Here angle x plus angle y, that is equal to 180 degree. So one angle is called the supplement to the others. That means x, the angle x is supplementary angles of angle y, because x plus y is 180. These are called the supplementary angles. Sum of two angles is 180, so one angle is called the supplement to the others. Clear? That is the very basic concept of the geometry. Now, what is adjacent angle? What is adjacent angle? This is very important. One very important thing. Adjacent angles. Suppose এখানে একটা আছে A, O, B and C. এখানে দুটো অ্যাঙ্গেল দেখতে পাচ্ছি, you just see angle AOB আর angle BOC. এই দুটো অ্যাঙ্গেল দেখতে পাচ্ছি। দেখো, the common vertex দুটো অ্যাঙ্গেলের AOB, the vertex is O, and BOC, the common vertex is O. That means, what do you mean by the adjacent angle? Two angles, there is a common vertex. Here is a common vertex and one condition, one common side. দেখো, OB is the common side. এই অ্যাঙ্গেলটার ক্ষেত্রে BOC is the side and AOB, this is also side. So common vertex. Here is O, common vertex. Common side. Here is BO is the common side. BO is the common side. Or common arms we say. Or the common arms, this is. Now, these two angles just the opposite to the common side. This is very important. These two angles. Suppose AOB and B angle BOC just opposite to the common. এই যে সাইডটা আছে, আপ পার্টে হচ্ছে এটা, ডাউন পার্টে এটা, জাস্ট এই কমন সাইডের এদিকে একটা, দ্যাট মিন্স দ্য অপোজিট। এই কন্ডিশনগুলো থাকলে দ্যাট উই কল দ্য adjacent angle. AOB is the adjacent angle of BOC, or BOC is the adjacent angle of AOB. These are all the basic concept of the geometry. Okay. And one, just today, one linear pair of the angles. Very important thing is the linear pairs of the angles. Linear pairs of angles. Suppose একটা লাইন আছে, you know this is 180, the straight angle. এখানে একটা পয়েন্ট, এখান দিয়ে যদি এখানে একটা করি, this all the angles, so many angles you draw, the sum of this angle are always 180. Suppose this is A, this is B, this is C, this is D, E, F. So angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E plus angle A, all angle. আরো যদি থাকে, যদি এটাকে বাড়িয়ে দিয়ে এটাকে G-ও করে দিই, angle G, these are all, sum is always 180. A straight line, because you know
the straight angle is 180, এর উপরে যত অ্যাঙ্গেলই থাকুক না কেন, the sum of this angle is always 180. Is clear? This actually called the linear pairs of the angle. এবার যদি এদিকেও এটা হয়, এটা 180 180, so this is 360. ওই জন্য in case the circle is always the angle this এরকম ছোট, so this is the 360 complete angle. ওকে, আমরা এই জিনিসটাকে ঘুরিয়ে দিই, এটা কি এবার এদিকেও একটা 180. is clear? এখান থেকে যদি করি, the sum of this is 360. And the linear pair of the angles, that means a line, so many angles are there, the sum of these all angles are 180. সমস্ত অ্যাঙ্গেলগুলো যদি অ্যাড করি আলটিমেটলি কিন্তু 180, নাম্বার অফ অ্যাঙ্গেলস এর উপর ডিপেন্ড করবে না, সাম ইজ ফিক্সড। এখানে যদি আরো অ্যাঙ্গেল আমি ড্র করি, যত অ্যাঙ্গেলই ড্র করি না কেন, এদের সামটা ইজ অলওয়েজ 180. দ্যাট ইজ কল্ড দ্য লিনিয়ার পেয়ার অফ দ্য অ্যাঙ্গেলস। ওকে, ক্লিয়ার? So this is for today. The introduction, first 2 or 3 videos is the introduction of the geometry. The basic idea will be clear. Then we enter to the triangles, quadrilateral and other things. Because if you just concept must be clear and you know very well this one, this will be very much applicable in the geometry and the case of proving and other thing also. Okay, so thank you for today. If you just understand this, please share the channel, subscribe the channel. Thank you student, thank you.